All right, we will begin tonight's post-game press conference with head coach Oscar Pareja. Oscar, congratulations on the 3 points. Just walk us through your thoughts on tonight's match. Congratulations to our fans. Winning the derby beyond the 3 points that are very important for us. It means a lot for them. So we're very happy to just have such a performance here in this field against the main rival. So we're very proud. Also, I want to congratulate the players with the way they played tonight. I think it was until the minute 60 that it was our first shot against, and so we have a very solid structure and the character for them, the initiative to play the game and be protagonists in an away game. It was super. So a lot of things that we can dig into and just take it as a momentum to keep going and prepare the next game against Atlanta. We'll go first question to Austin David. Oscar, congratulations on the win. Just wanted to get your thoughts in that second half as you sub in Martin Ojeda. What were you kind of telling him as he came into the game and how to kind of affect the game? Yeah, well, we have a few players that are really finding the best form, and we understand that we have to provide for them company and understanding the moment. So Martin is one of them. He's a tremendous player that is understanding much more what we wanted in the field, but getting his confidence back. So bringing him from the bench today was exactly with that purpose of trying to give him more space and lift his confidence, and probably with a goal. That was exactly what happened. So I'm very happy for him and for Archan as well, that is scoring, he's playing very well. And my respect for the group, actually, is a very good performance, very good performance tonight. We'll go to Israel Herrera. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches para Acción 97.9 FM en vivo y en directo. Primero, para felicitarlo por ese excelente trabajo, un equipo Orlando tácticamente muy disciplinado. Creo que eso fue lo mejor que vimos al equipo. ¿Qué fue lo que más le gustó, profesor? Bueno, hoy los goles, porque estamos en esa urgencia de marcar goles y de ser contundentes. Lo que has marcado lo hemos hecho casi toda la temporada, pararnos bien, y como no la metemos, entonces sufrimos a veces unos traspiés que nos quitan la confianza y nos hace dudar. Pero cuando convertimos goles, pues somos un equipo que muestra esa disciplina táctica de la que estás hablando y se ve mucho mejor, ¿no? Se resalta el trabajo que hacen los muchachos. Pero esto lo resaltan los goles, ¿no? Que hacemos, porque en el juego, pues las victorias se consiguen haciendo goles y las victorias siempre pues saben muy bien y nos hacen ver mejor. We'll go to Luis Carlos Pineda. Profe, congrats on the win. Tremendous win, 3-1. What can you tell the fans and some of the doubters after this monumental win? It's a whole new change of attitude today. What can you tell us? Well, congratulate them. We're very grateful with the way they push us, and the critics are normal in the game, and especially from my side, are very well accepted. I'm a professional. I need to perform, and I have to help the group. So I understand the doubts when we don't get results. That's the professional environment. But also just invite them to enjoy this victory.
The team played very well. We understand our responsibility to get better and perform better and win soccer games. That's our job. So we understand that, and I am very grateful with that because they push us with their criticism, with their comments. All these things are part of the game. We respect them a lot. We'll go to Mike Gramajo. Thank you, Hannah. Profe, felicidades con la victoria hoy. Lo acabas de tocar un poco en la respuesta de Israel, en la manera que el equipo estaba muy prudente, en la manera que se destacó el juego en la parte ofensiva y en la parte ofensiva. Primera vez, esto es un dato interesante, primera vez que el equipo anota 3 goles en un partido. Sabemos que estos son, ha habido una falta de detalle, es un detalle que ha faltado mucho en el equipo, pero hoy se pudo realizar. Como un técnico, un coach, ¿qué alivio hay que el equipo hoy sí pudo ejecutar en esos detalles pequeños? Y segunda pregunta, si se puede, Erchan Carra ya está agarrando una forma que no solamente puede meter goles, pero puede crear goles también. ¿Qué tan importante él ha sido también en estos últimos 4 partidos con el equipo? Gracias. Bueno, sí, lo primero, pensar de que hemos jugado algunos partidos con un buen volumen ofensivo, pero como no marcamos goles, entonces cualquier traspié que tenemos en la parte de atrás, pues se nota mucho más y se pierde puntos. El desazón llega porque este es un ambiente profesional, es que hay que ganar y a eso no le sacamos el cuerpo, es normal. Pero el equipo tiene muy buen carácter, es un equipo lleno de profesionales que trabajan muy fuerte y que hoy, como lo comentaste, pues marcamos 3 goles que nos hacen ver muy bien. Yo creo que es un aliento ahora a prepararnos y a seguir buscando nuestra mejor versión. We'll go to Michael Citro. Hey, Oscar, congrats on the win. It looked like Miami made a change the first half and changed shape on you, and it didn't really help them get more volume in the attack, but it did kind of limit Orlando's counter opportunities. But then when you guys made your change in the second half, you seemed to get that back. Can you just kind of talk us through the back and forth with Phil Neville in the shape changes for this game? Right, a lot of information the game gave us during the performances of the 2 teams, and you say very well. I think we played one of our best 35 minutes in the first half. Right, we dominate the game. We proposed the game. We had personality to dominate the possession and create the chances. Then Miami changed their model. They took one of the central backs off the field, and they bring one of midfielders that start getting in behind of our 2 midfielders. That made us drop 10-15 yards that we didn't want it. And the problem was not that. The problem was that we lose possession of the ball because we start giving the ball away again. And for the first time in the first half, minute 35, 40, we felt that Miami was reacting. In the second half, we expect with the resting just to return to our best ways in the game. But I didn't see any signs of that in the first 10 minutes of the second half. And then the goal came, and we decided to change the model. Try to get the ball back again. And we knew Miami was going to give us the spaces in behind. And at some point, we were going to bring fresh players, and we thought of exploring those spaces, and that happened. That was a very good job from the players, and make us look much better. Oscar, we do have one question from the Zoom. Dan from the English line wants to know how it felt to see so many Orlando City supporters travel down south to support you guys for tonight's match.
No, that's correct. I want to highlight that this triumph is for our fans. Obviously, it's a derby. The guys and the persons that are in Orlando, but especially the ones that came. It was very emotional for us to see that corner dressed in purple. Many trusting the team, supporting us. They deserve the best, and promise that we won't stop working to see if we can get this better and better. We'll go one last question with Mike Gramajo. Profe, ya sacaron 2 partidos en una semana. ¿Cómo se preparan ahora para otra semana donde se enfrenta otro rival en Atlanta también la siguiente semana? Pues ya sabes, como siempre, como cuando perdemos, cuando empatamos y hoy que ganamos, pues igual hay que hacer un feedback del juego, aprender de lo que estamos haciendo, de nuestros aciertos y de nuestras desventajas, seguir mejorando, descansar la mente un poco, optimizar otra vez los jugadores, planificar contra un rival como Atlanta y llevar el juego en casa, que estamos muy ansiosos de poder dar un buen triunfo en casa, ¿no? Esa seguramente va a ser la semana. It's going to be a week where we have to prepare the players again. We are happy now. We are very optimistic and we see a lot of improvement, but nothing changed in the defeat and nothing changed on the wins. It's just keep working and preparing this one game at home against Atlanta is our priority. So surely we rest tonight, but tomorrow we will start in our toes and just getting the next one ready. Oscar, thank you so much for your time tonight. Congratulations again on the win. Safe travels back to Orlando. Well, thank you. All right, we are now joined by midfielder Cesar Araujo. We have interpretation provided by our very own Rob Hildreth. Cesar, just to get us started, a big win for the team on the road against a rival. Just walk us through how you're feeling after that win. Para empezar, una victoria importante frente a un rival y de visitante. ¿Cómo sientes después de esa victoria? La verdad que me sentí muy bien, por suerte pudimos conseguir los 3 puntos, que eso lo hacemos siempre, vamos a todas las canchas visitantes o cuando jugamos en casa buscar la victoria y por suerte hoy lo pudimos conseguir, estamos muy felices. Yeah, I think first off, it was a great game, and thankfully we were able to take all 3 points, which is something that we try to do, whether we're playing at home or whether we're playing on the road. I thought we played well today, and like I said, we got the 3 points, so just very happy overall. We'll go first question to Mike Gramajo. César, felicidades hoy con la victoria con el equipo. Te quería preguntar, ¿cómo te gustó en la manera que el equipo pudo responder hoy después de el empate del medio de semana donde dejaron escapar esos 3 puntos? ¿Cómo respondió el equipo y si había urgencia entrando este partido también? Porque primera vez que este torneo donde el equipo anota 3 goles también. Gracias. Sí, bueno, la verdad que nos quedó un sabor amargo el partido pasado porque estábamos a 3 minutos de conseguir la victoria, pero rápidamente tuvimos que pasar página, nos enfocamos en Miami, bueno, el profe lo estudió, dijo lo que teníamos que hacer y por suerte fue un partido correcto donde creo que hicimos todos un gran partido y por suerte nos tuvimos ya los 3 puntos que fue lo que vinimos a buscar. Yeah, I think the reality is we were 3 minutes away from taking the victory at the midweek, but the fact is that we had to turn the page and start focusing on Miami, which is what we did, and Oscar and the coaching staff studied really well and told us exactly what we had to do to all have a great game here against Miami, and with luck we were able to do that and executed well to take all 3 points. We'll go to Luis Carlos Pineda. Felicidades por el triunfo, César. Se les vio muy sólidos, tanto a ti y a Wilder hoy en el medio campo, recuperando mucho el balón. ¿Cómo ha sido esta adaptación este año con Wilder? Estos últimos partidos han sido muy vitales para Orlando y se han sacado los resultados.
¿Y qué esperas de lo que se viene con Atlanta, sobre todo en el medio campo? Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones y bueno, la verdad que con Wilder no veníamos jugando muchos partidos juntos, pero estos últimos los hicimos juntos y bueno, nos vamos conociendo uno al otro. Suerte, creo que estos partidos los hicimos muy bien. Bueno, hoy hicimos otro gran partido para mí y bueno, ahora nos enfocaremos en descansar unos días. Ya después cuando volvamos a entrenar, ya enfocados en Atlanta, que es en casa, necesitamos el apoyo de toda la gente, que eso es muy importante para nosotros y bueno, esperemos conseguir la victoria, que es lo que hacemos siempre. Yeah, first off, thank you for the congratulations. You know, Wilder and I haven't played a ton of games together, but these last few we've been able to play and continue to getting to know each other and one another's game as well. And I think we had another great game together today. And personally, I think that I had a great game as well in terms of my personal play. And now we turn and we focus on getting a good recovery in and focusing on training up for the game against Atlanta at home in front of our fans and all the support that they give us. So we need to focus on taking the 3 points this weekend. We'll go to Michael Citro. Congratulations on the win, Cesar. Just a couple questions, really. One, how are you feeling after all these minutes and all these miles in May? And secondly, can you just give your thoughts on how you were able to keep Miami without a shot in the first half? Para empezar, felicidades y unas preguntas para empezar, ¿cómo sientes después de bastante minutos y bastante milas en el mes de mayo? Y para segundo, ¿qué hizo el equipo para mantener un cero con Miami en el primer tiempo? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que sí, que fue un mayo cargado, donde jugué todo el partido en 90 minutos. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz por eso. No entrena, se prepara para esto, para cuando le toque jugar. Y bueno, suerte, creo que hicimos todos un gran partido. Y bueno, por suerte también en el primer tiempo pudimos mantener el cero, que eso es muy importante. Pues te da un aire importante para hacer el segundo tiempo y bueno, después creo que pegamos en los momentos justos y después nos llevamos a la victoria y nos vamos felices. Yeah, first off, thank you. You know, it's definitely a month full of minutes and a very packed schedule, but and a lot of games of 90 minutes. But you know, one I'm very happy because one always trains for that, one prepares for that, and with luck, I was able to get through this month with able to achieve that. And I think in terms of the game today in the first half, I thought we all had a great game, and being able to maintain that zero in the first half was very important to set up ourselves in the second half. I think we hit all together in a great moment, and we were able to take the 3 points. And we'll go one last question with Mike Gramajo. César, el profe dijo hace unos pocos que hoy el equipo pudo realizar su mejor versión. ¿Crees vos lo mismo? ¿Y qué tiene que hacer el equipo para sostener esta mejor versión ahora y en adelante? Gracias. Bueno, creo que poco a poco vamos encontrando todo lo que el profe quiere, ya de que en un trabajo ya desde hace unos años, vienen jugadores nuevos, y jugadores nuevos se están encontrando bueno, por lo que el profe pide, y bueno, la verdad que creo que lo vamos logrando y vamos siendo consistentes en lo que él dice, en lo que él pide, y bueno, esperemos seguir por este mismo camino, seguir trabajando, que es lo que nos ha llevado a esto, y bueno, esperemos seguir por esta misma línea que venimos, que creo que vamos por un buen camino y venimos evolucionando muy bien en el juego, y bueno, creo que en los últimos partidos nos faltó solo hacer el gol, por suerte en estos partidos se están dando, y bueno, esperemos por el mismo camino. I think, you know, bit by bit, we've got some players that have been here for years and others that just got here. And so I think we're with every game, we're finding more and more the details that Oscar wants us to find out on the field and the way that he wants us to play. And we're starting to achieve those more and more with each game with each other.
You know, I think there's definitely more that we have, but what we need to do is just stay on this path, continue working, continue training hard, and trying to achieve all of those things that Oscar asks us to do in the game plans that he sets out. And I think as we continue to play, we're going to continue to achieve more. If you look at the last few games, I think one of the things that we needed was to find a few more goals, and we were able to find those tonight. So I think bit by bit, we're going to start achieving all of those things that we want. All right, well, we'll wrap up there. Cesar, thank you so much for your time tonight. Rob, thank you for your interpretation, and we will speak to our members of the media next week against Atlanta. Safe travels back to Orlando, guys.